algebraic expression to agate ase ne factorization agate ase algebraic ase na algebraic so when I write 2 plus 3 into 4 minus 11 we are writing a few numbers along with some sign. This will be called a numerical. This will be called a numerical expression. But when I write x plus 3 or maybe 2y minus 11 5z plus 3 when I include some variables along with numbers then they will be known as algebraic expression. I hope you can remember this concept. We have learned it during class 7. So when we include alphabets which are known as variables in mathematics then the expression becomes algebraic expression, right? So etia ami next concept to jam bookon dia. Next concept is about coefficient, terms and factors. Let me show you one algebraic expression. Suppose 2x square 3xy and minus 4. How many terms are there in this algebraic expression according to you? 3 terms. So if I write the terms, they will be 2x square, then 3xy, then minus 4. These are 3 terms. If I want to write their factors, factors are smaller unit than terms. A few factors together can form a term. মানে অনুস্মিতা এই যে টার্মটো আছে ইয়াত কি কি বস্তু লুকাই আছে 2 আছে x আছে that means these 3 factors are forming this term. Now for this factors are 3 x and y and for this only minus 1 and 4. Minus 1 into 4 gives minus 1. So this is how we can identify terms and factors. So depending upon total number of terms, this algebraic expression can be called as monomial, binomial, trinomial. Do you remember about monomial, binomial, trinomial? If only one term is given, that will be a monomial. If there are 2 terms, it will be a binomial. If there are 3 terms, it is trinomial, then quadrinomial, and so on. Right? Now, let us find what is the concept of coefficient and numerical coefficient. For this, I am taking one more example. Suppose 5x square minus 4y. Now, suppose 5x square y and 4x y square. This is an algebraic expression. It is a binomial. If someone asks you what is the coefficient of x square, observe very carefully. If someone asks you what is the coefficient of x square, so first of all identify the terms where x square is present. There are 2 terms. One is 5x square y, another one is xy square. So clearly in this term no x square is found. So definitely x square can be seen from this term. Now see, coefficient means neighbor. If I ask you what is the coefficient of Abhinav, then you have to exclude yourself and mention these 2 persons, right? Similarly, when I ask you what is the coefficient of x square, exclude x square itself. Coefficient of x square will be
5y. After excluding x square itself, what are the remaining factors? 5 and y. So coefficient of x square is 5y. Now it's time to learn the concept of numerical coefficient. Similarly, if someone asks you what is the numerical coefficient? Numerical coefficient means the number which is multiplied with the factor. So in this case, with x square, which number is multiplied? That is 5. Yate x square पर की दिया से 5. तो numerical coefficient तो आरो easy है. अच्छा. कुनबाई का forcefully बुझले. What is the coefficient of x square in this term? First of all, x square is not present here, so there will be no question for coefficient. Still, if someone asks you what is the coefficient of x square here, you have to say 0. No x square term is given, so coefficient is 0. Understood? Okay, coefficient or concept to clear all. Now you need to learn one more thing, that is like term and unlike term, so that you can add and subtract the algebraic terms. What is like term? I am writing a few terms. Please identify whether they are like or unlike term. Minus x square 5xy, then z square 4z square minus 3x square, then 11z square 3x square y minus xy square 2xy square 1x square y minus xy. Okay. Please tell me which term is like with this term? 1x square y. Yes. 1x square y. They are like terms. কোনটা বুঝি পনাই যদি কম similar like term মানে কি হ'ব লাগব জানে মই দুইটা থাকি গেছি তো আইডেন্টিফাই like terms, ignore the numerical part, গুলি মারা না লাগে numerical part. Focus on the variable x and y is present, x and y is present. First qualification is done. Next, check whether the power upon the similar variables are same or not. ইয়াতে x এর উপর পাওয়ার 2 আছে, ইয়াতে 2 আছে, yes, good. ইয়াতে 1 আছে, ইয়াতে 1 আছে, fair enough. But এটো যদি চেক করা বিনস হয়, ইয়াতে x এর উপর পাওয়ার 1 আছে, ইয়াতে 2 আছে, ইয়াতে 2 আছে, ইয়াতে 1 আছে, দেখাত মোটামুটি একে লাগে, but they are not like. এটো লগত লাইক কোনটো হ'ব? a 2xy so minus না হবে মাইনাস বলে না, মাইনাস প্লাস কোনো কথা নাই, মাইনাস নাম্বার বিলাক 2 আছে, মাইনাস আৰু নিউমেৰিকেল টাৰ্মটো বাদ দিয়া। 5x লগত লাইক টাৰ্মটো হ'ব মাইনাস x আৰু x মাইনাস x লগত কোনটো হ'ব তাহলে তুমি লাইক টার্ম ভালকে জানাই, ঠিক আছে পড়া। নাও স্টার্ট সলভিং এক্সারসাইজ 9.1 করো। কি লাগিব জায়গা নাই এটু না কি নাম এটা সলভ করব পার। Let me show you one example, that is 5x y square z লিখি কোইটা কোয়েশ্চন তো কই দিয়া 5xyz square x y z square minus 3zy 3zy এনেকে আছে না 3zy yeah. So now ইয়াতে তুমি লিখব লাগব terms বুলি বলে কি আহিব ইয়াতে কেনেকে আছে তো terms বুলি আছে। নেক্সট তোমাৰ coefficient this first term is x y z square and next term is 3zy. So since the question is not mentioning about specific
factor coefficient, that is why you have to write the numerical coefficient. ইয়াতে যদি তাসিন কই দিলে হেতেন what is the coefficient of z square, তেতিয়া তুমি লিখিলা হয় 5xy. What is the numerical coefficient of y, তেতিয়া তুমি লিখিলা হয় 5. ইয়াত একো লিখি দিয়া নাই, simply কৈছে কি টার্ম কেটা লিখা, coefficient লিখা. In such situation you have to write the numerical coefficient. বুঝি পাইছা? লিখা নেক্সট তোমার এটা আমি কি বনাই দিলো কনস্টিটিউশন নিচিনা হৈছে নেক্সট তোমার হেৰি হ'ব in the question number 2 it is given that classify the following algebraic expression as monomial, binomial, trinomial, right? Yes. So number of terms, name of expression. Expression means algebraic expression. So if number of term is 1, that will be monomial. If number of term is 2, it is binomial. If number of term is 3, it is trinomial. If it is 4, it is known as quadrinomial. If number of term is 5, it is known as pentanomial. And this way you can proceed. Penta, hexa, hepta iman nalage baru pentanomial. So simply check out how many terms are here. If you don't know how to check total number of terms in any algebraic expression, then you may ask me. Suppose another terms Plus and minus. Plus or minus it divide with it. Exactly. So 100,000 right? 1000 is a monomial. 1000 means only one term. আচ্ছা তোমালোকক এটা বস্তু কোৱা হোৱা নাই. Suppose a single number is given. Suppose 1000 is given. If someone asks you, is it a polynomial? Yes, it is a polynomial, right? And it has only one term, so it is monomial. Now, question may ask that how this becomes a polynomial, because this expression does not contain any variable. Yet a variable x, y, z kiba ase neki? Nai. Then you have to say it is a constant polynomial. MCQ jot ahibo pare. Jetia eta algebraic expression only numbers thake, positive number ba negative number, jot variable contents na thake, mane x, y, z, p, q na thake, all number, then it will be a constant polynomial. ঠিক আছে পড়া সিরিয়ালি পড়ছো Now we are going to learn about addition of algebraic terms. They are like first question is question number 3. First expression to what dia ase AB minus BC. AB minus BC comma BC minus CA. BC minus CA comma CA minus AB. eto number 3 number 1 please na A please. Number 1. Acha so this is a algebraic expression, this is second one, this is third one. I have to add all these three terms. Generally moi jodi koilu add 2 3 and 6 ki likha dibi 2 plus 3 plus 6 likhiba. Similarly a comma bilakor jagat ki likhi diba plus likhi diba. To prothomete likha AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB. Eta likha AB ৰ ওচৰত আহি যাব minus AB minus like term বিলাক কেনেকৈ লিখছো মই BC ৰ ওচৰত আহি যাব plus BC minus BC plus minus CA plus CA. So ultimately you can see if I write 5 minus 5, answer is 0. 5 get cancelled. Similarly this all this cancel, answer is 0. Okay, AB minus AB को बाकी लोग है BC C plus to लो AB minus BC লগত কোনটো এই যে AB to minus है बाकी तो plus এটো লগত এটো কিয় প্লাস নহল পাই তুমি উল্টা কিয় লিখছো তো কৈছা তুমি এটো কেছ নাই উল্টা লিখব পাৰা মই ইয়াত যেনেকৈ প্লাস টো আগত লিখছো এটা মাইনাস টো আগত লিখছো ন এটো কিয় কথা নাই ইছু নাই তুমি ইয়াত -2 + 4 লিখা বা 4 - 2 লিখা কথাটো একে ন কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি হয়
ফার্স্ট চ্যাপ্টারতে পাইছা এটো কিতাপখন অলপমান দিয়াচোন দৰ্শন question number 3 to কৰি দিব লৈছো মই চাবা number 3 number 3 2p square q square 3pq plus 4 comma 5 plus 7pq 3p square q square bas. So in this question first write the expression together d square this plus this. Now it's time to write the like terms together. This is p square q square. With this 2p square q square, which one is like term? Minus 3p square q square. Then minus 3pq, which one is like term? This one. With plus 4, which one is like term? 5. 2 minus 3, that is minus 1 p square q square. 3, this will be plus 4 pq. And this is 9. Done. তোমার 1 তো লিখিলেও কাম কিছু নিছে বকল মাইনাস দিলে হবে 1 থাকে লিখা এতিয়া পর হৈছে এটা সাবট্রাকশন বুঝাব লাগিব নাম্বার 4 তো কৰি দিব নালাগে চাগে অনুস্মিতা হৈ গৈছে তাহলে 2 to কমন হবে question number 4 that is subtraction. Subtraction করার কারণে সবাই কি করে হলো first question that is a subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a 9ab plus 5b minus 3. तो আমি যদি লিখো subtract 5 from 8 কি লিখবা লাগে 8 minus 5. So this expression should be written before this expression. So write 12a minus 9ab plus 5b minus 3 that minus 4a 7ab 3b plus 12a minus 9ab. One important step in this question is whenever there is a negative sign before a bracket, after removal of the bracket, sign before the terms will be changed. Plus 4a to is minus 4a, this will be plus 7ab, this is minus 3b, this is minus 12. So 12a like term is 4a, 9ab like term is 7ab plus 5b like term is 3b minus 3 like term is 12. 12 minus 4 is equal to 8a minus 9 plus 7 is minus twice ab 5 minus 3 is plus 2b and this is minus 15. So this is the solution. Etu style তুমি লিখিব পাৰা দিয়াচোন কিতাপখন দিয়া সাবট্রাকশনৰ ভিতৰত হৈ গ'ল ন মিলিছে না এটা আনসার মিলিছে চাইব next question is question number 4b. This question says subtract এতে কি লেখা আছে subtract 3xy 5yz
7zx from 5xy to yz to zx plus 10xyz. এটো আমি সাবট্রাকশন কৰিব লাগিব ল তো হৰ্ষিতা তোমাৰ মিস্টেক হৈছিল ফ্ৰম টু আগত লিখিব লাগিব that is 5xy from expression should be written before so 2zx plus 10xy minus 3xy plus 5yz 7zx. Yes, Seba? 5xy minus 2yz minus 2zx 10xyz minus থাকিলে কি হ'ব সাইন বেটা চেঞ্জ হৈ যাব প্লাস টু মাইনাস হৈ যাব মাইনাস টু প্লাস হৈ যাব 5xy लाइक टर्म ढूंढो किधर है माइनस 3xy तो हो गल नेक्स्ट ट्वाइस yz लाइक टर्म yz इनटू माइनस 5yz তোমালোকৰ যদি ডাউট লাগে নেকি চিন দিবা এটোৰ লগত এটো লাইক টার্ম এটোৰ লগত এটো লাইক টার্ম নেক্সট 2zx plus 7zx এটো হৈ গল বাকি কোনটো 10xyz 5 minus 3 2xyz this is 7yz then this will be 5zx 10xy z angle এনেকে কোনটো ক্যান্সার তো মিলিছে না এটা হ্যাঁ ঠিক আছে চাইলো 9.2 ডিফারেন্ট টেবল আছে এখন হ'ব হোমৱৰ্ক এক্সারসাইজ 9.2 কোয়েশ্চন নাম্বার 3 যিখন টেবল আছে এখন তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা let me show you how to multiply two algebraic term ইয়াতে মই লিখি দিছো চোৱা suppose one is -2/3 xy z square and another one is suppose 9/12 y z cube ঠিক আছে multiply করলে কি লিখব লাগব প্রথমতে সোয়া how to multiply them first of all you write like this way বোর্ডত চাই থাকা অভিনব এটো লিখিলা first term dot 9/12 second term now multiply the numerical part with numerical part ইয়াতে -2/3 লগত কি multiply হ'ব 9/12 এইখিনিক সেপারেট কে এটা প্যাকেটত ভৰাই দিয়া মানে ব্র্যাকেটত ভৰাই দিয়া নেক্সট ইয়াতে আছে কিমান x এতে x আছে নেকি নাই ডট দিয়া ইয়াতে আছে y y পাৱাৰ কিমান 1 ইয়াতে আছে y y পাৱাৰ কিমান 1 1 plus 1 মাল্টিপ্লাই হলে কি হ'ব প্লাস হ'ব এতে পাৱাৰ 2 আছে এতে পাৱাৰ কিমান আছে 3 আছে তো কাটাকাটি কৰা 3 3 is 9 3 4 is 12 2 2 is 4 মানে -1/2 আহিল ইয়াতে হ'ব x এটো হৈ যাব y স্কয়ার এটো হ'ব z to the power 5 so this is how you can multiply any two algebraic term বুজি পাইছানে সো এইটো কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি এক্সারসাইজ 9.2 থকা যিখন টেবল আছে এখন কপিতকে লিখি ফিল আপ কৰি আনিবা দ্যাট ইজ ইওর হোমৱৰ্ক বাকিখিনি আমি কালি কৰিম ঠিক আছে